వెల్కమ్ టు ఈజీ మ్యాథ్స్ ఇండియా ఛానల్. సో ఈరోజు వచ్చేసరికి మనము మ్యాట్రిసెస్ గురించి నేర్చుకుందాము. సో ఇది వచ్చేసరికి ఇంజనీరింగ్ అండ్ బీఎస్సీ, ఓకే, బీఆర్క్. సో సిలబస్లో ఉండే ఫస్ట్ పేపర్ ఉంటుందండి ప్రతిసారి. దాన్ని మ్యాథ్స్ 1 అంటారు. సో ఈ మ్యాథ్స్ 1లో ఈ సిలబస్ కామన్గా ఉంటుంది. సో ఇంకా కొన్ని అడిషన్ డిలీషన్స్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ఇది ఒక యూనిట్ ఉంటుంది, అది మ్యాట్రిసెస్ గురించి, టోటల్ కంప్లీట్ యూనిట్, ఓకే. అండ్ ఇంకొక యూనిట్ ఉంటుంది, అది మ్యాట్రిసెస్లో సెకండ్ యూనిట్. అది ఏంటి అంటే టోటల్ కంప్లీట్ అబౌట్ డయాగ్నలైజేషన్ అండ్ కేలీ హ్యామిల్టన్ థీరం అవన్నీ ఉంటుంది. సో ఇది వచ్చేసరికి ఇది ఇంజనీరింగ్ 1 వాళ్ళకే కాదు అండ్ బీఎస్సీ వాళ్ళకే కాదు, ఎనీ ఎంట్రన్స్ లైక్ సిఎస్ఐఆర్, ఓకే, ఆర్ సెట్, ఏదైనా ఏ ఎగ్జామ్కైనా యూజ్ అయ్యేటట్టుగా టీచ్ చేస్తాను ఇక్కడ, గుర్తుపెట్టుకోండి, ఓకే. అండ్ ఎస్పెషల్గా ఇక్కడ మీరు ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేట్ యాక్చువల్గా సిలబస్ ఏముంటుందంటే టైప్స్ ఆఫ్ మ్యాట్రిసెస్. ఇది ఆల్రెడీ ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లో మనం నేర్చుకున్నాము, ఓకే. మ్యాట్రిసెస్ ఏమేమి ఉంటాయి, ఏమేమి మ్యాట్రిసెస్ ఉంటాయి, ఎలాంటి టైప్స్ మ్యాట్రిసెస్, డయాగ్నల్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే ఏంటి, స్కేలర్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే ఏంటి, అండ్ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్, డయాగ్నల్ మ్యాట్రిక్స్, అవన్నీ మ్యాట్రిసెస్, టైప్స్ ఆఫ్ మ్యాట్రిసెస్. వాటితో పాటు కొత్త టైప్స్ ఉంటాయి, దట్ ఈస్ సిమెట్రిక్ మ్యాట్రిక్స్, స్క్యూ సిమెట్రిక్ మ్యాట్రిక్స్, అండ్ హెర్మిషన్ మ్యాట్రిక్స్, స్క్యూ హెర్మిషన్ మ్యాట్రిక్స్, ఓకే. ఆర్థోగోనల్ matrices and unitary matrices, okay. And here elementary row and column operations, and column operations, but I'll keep this column operations minimum, ఎందుకంటే రియల్ లైఫ్లో నాకు ఎక్కువగా అవసరం ఉంది రో ఆపరేషన్సే, ఓకే. కాబట్టి ఈ రో ఆపరేషన్సే నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్. కాలమ్ ఆపరేషన్స్ని తక్కువ యూజ్ చేస్తాను, ఎక్సెప్ట్ నార్మల్ ఫాము అవసరం ఉన్నప్పుడు మాత్రమే కాలమ్ ఆపరేషన్ యూజ్ చేస్తాను, ఓకే. అండ్ దెన్ ర్యాంక్ ఆఫ్ ఎ మ్యాట్రిక్స్, ఆల్రెడీ మీరు ఇంటర్మీడియట్లో వేరే డెఫినేషన్ చదివి ఉంటారు, అంటే మామూలుగా బై యూజింగ్ డిటర్మినెంట్ డెఫినేషన్ చదివి ఉంటారు. అండ్ నౌ బై ఎక్లాన్ ఫామ్, ఓకే. ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఎక్లాన్ ఫామ్ ద్వారా చెప్పుకుంటాం. అండ్ దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ పవర్ఫుల్ మెథడ్ టు సాల్వ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్. మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, చాలా సింపుల్గా మినిమం కాన్సెప్ట్ చెప్తాను, బట్ దాని ద్వారా లైఫ్లో ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ మనం సాల్వ్ చేయబోతున్నాం. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది ఓన్లీ ఈ సిస్టమ్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్లో వచ్చేసరికి ఐ విల్ గివ్ ఓన్లీ 5 sentences విచ్ కెన్ సాల్వ్ మెనీ ప్రాబ్లమ్స్. ఈవెన్ కొంతమంది సిఎస్ఆర్, నెట్, సెట్ ఇట్లా చాలా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. వాటికి కూడా కావాల్సిన డైమెన్షన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం, వెక్టర్ స్పేస్ డైమెన్షన్, సబ్ స్పేస్ డైమెన్షన్, చాలా వాటికి యూజ్ అవుతుంది ఇది, ఓకేనా. చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది, ఓకే. నెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ నార్మల్ ఫామ్ అండ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎ మ్యాట్రిక్స్, ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎ నాన్ సింగులర్ మ్యాట్రిక్స్ బై గాస్ జోర్డాన్ మెథడ్. సో ఇది ఏంటంటే బీటెక్ వాళ్ళకి మార్క్స్ పరంగా చూస్తే చాలా ఇంపార్టెంట్, ఖచ్చితంగా డ్యామ్ షూర్ క్వశ్చన్, గాస్ జోర్డాన్ మెథడ్, ఓకేనా. ర్యాంక్ అనేది చిన్నగా జస్ట్ ఒక 2 మార్క్స్ ర్యాంక్ అడగచ్చు, బట్ గాస్ జోర్డాన్ ఫైండ్ ద ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ద మ్యాట్రిక్స్ యూజింగ్ గాస్ జోర్డాన్, ఎగ్జామ్లో అది లేకుండా క్వశ్చన్ పేపర్ మాత్రం ఉండదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఖచ్చితంగా ఒక 10 మార్క్స్ అయితే 10 మార్క్స్, 5 మార్క్స్ 6 మార్క్స్ అయితే 6 మార్క్స్, 5, 6 ఏదన్నా డిపెండ్ ఆన్ ద యూనివర్సిటీ. సో దే విల్ గివ్. అండ్ నెక్స్ట్ కన్సిస్టెన్సీ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్, అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, కన్సిస్టెన్సీ అంటే సొల్యూషన్ ఉండడాన్ని కన్సిస్టెన్స్ అంటారు, సొల్యూషన్ లేకపోవడాన్ని ఇన్కన్సిస్టెంట్ అంటారు. సో అసలు ఒక ఈక్వేషన్స్ కొన్ని ఇస్తే వాటికి సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయా లేదా అనేది మనకు తెలియాలి. ఒకవేళ ఉంటే ఎన్ని ఉంటాయి, 1 ఉంటుందా, 2 ఉంటాయా, 3 ఉంటాయా, లేకపోతే ఇన్ఫినిట్లీ మెనీ ఉంటాయా, ఇవన్నీ మనం తెలుసుకోబోతున్నాం, ఓకేనా. లీనియర్ ఈక్వేషన్ యూజింగ్ ఎలిమెంటరీ ఆపరేషన్స్ ఓన్లీ, అండ్ దట్ టు ఐ విల్ యూజ్ రో ఆపరేషన్స్ ఓన్లీ, అండ్ కాలమ్ ఆపరేషన్స్ యూజ్ చేయొద్దు. అందుకే నేను కాలమ్ ఆపరేషన్ మినిమం పెడతా అని చెప్పేసి మీకు చెప్తున్నాను, ఓకే. రైట్, ఎలిమెంటరీ ఆపరేషన్. నెక్స్ట్ లాస్ట్ గాసియన్ ఎలిమినేషన్ మెథడ్, ఓకే. సేమ్ వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్, దట్ గాసియన్ ఎలిమినేషన్ మెథడ్ కూడా యూజ్ చేస్తాను, ఓకే. నౌ లెట్ మీ స్టార్ట్ విత్ types of matrices.
చాలా ఉంటాయి, బట్ ఒక్కొక్కటి మీకు చెప్తా ఉంటాను. టైప్స్ ఆఫ్ మ్యాట్రిసెస్. ఓకే, ఫస్ట్ మ్యాట్రిక్స్ డెఫినేషన్ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం. వాట్ ఈజ్ ఎ మ్యాట్రిక్స్? ఓకే, ఇట్స్ అరేంజ్మెంట్స్ ఆఫ్ థింగ్స్, ఆర్ హియర్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ నంబర్స్. మనం మ్యాట్రిక్స్ అంటే నంబర్స్, థింగ్స్ని కూడా అరేంజ్ చేయడానికి కూడా మ్యాట్రిక్స్ అనొచ్చు. ఏవైనా ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఉన్నాయనుకోండి, ఏమైనా క్లాస్లో స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, ఎట్లా కూర్చోబెట్టండి వీళ్ళందరూ అంటే ఎట్లా అంటే అట్లా కూర్చోరు కదా, ఒక రోస్ అండ్ కాలమ్స్లో కూర్చోబెడతారు. సో అది కూడా, సో మ్యాట్రిక్స్ ఇస్ అరేంజ్మెంట్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఇంటూ రోస్ అండ్ కాలమ్స్. ఓకేనా, రోస్ అండ్ కాలమ్స్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ matrix, and matrices are denoted by capital letters A, B, C and so on. Okay, and the elements of the matrices are denoted by small letters A, B, C and so on, or sometimes you can denote it as Aij form. That means A11, A12, A13, like this. Okay, right. Now what is a rectangle, or what is a rectangular matrix first? If a matrix A contains number of rows not equal to number of columns. Okay, sometimes if they are equal also no problem. So you know that every rectangle is a square, so in that in that case we will call that as a square matrix. Okay, right. A rectangular matrix, which is so that means if we have m, which is a number of rows in A, and n number of columns in A. Okay, so A is denoted by like this, A m cross n. First we write number of rows and then number of columns, A m. And if it is like this, so the general matrix can be written like this. Very very important. So I am going to write the first element of A. So that is first element of first row and first column. So A1 1. So first suffix in Aij, this shows the elements position in row, and this shows position in column. So A11 means it is in first row and first column. No, again I am in first row only, so A1, but in the second column 1 2 dash dash dash, I am in first row only, but I have n columns, so I am in nth column, so A1. Next second row A21, A22 and so on, A2 and so on. A last row, that is mth row, I am in mth row, so mth row first column, mth row second column, element in the mth row and the second column, and so on. The last element mth row and nth column, am. So total number of elements is m. So how many elements will be there in this rectangular matrix? mn elements will be there. So now square matrices. Okay,
square matrix. So what is a square matrix? So A, it is denoted by an. Okay, why it is an? Actually we should write m and n like this. So here m is equal to n, so both are, I am writing it as n. So it is number of rows. You can write this as like this also, a n cross n. Okay, a n cross n. That means if a matrix contains number of rows equal to number of columns, then it is called square matrix. Okay, so in our syllabus, actually in up to intermediate level, so we take the matrices with real entries only, real entries only. That means the elements are real numbers, real numbers. This is for up to inter. Okay, but now here in BTech or in engineering level, so when ఏం చేస్తామంటే మనం బీటెక్ లెవెల్ మ్యాట్రిసెస్ విత్ కాంప్లెక్స్ ఎంట్రీస్ అంటాము, విత్ కాంప్లెక్స్ ఎంట్రీస్. బట్ కాంప్లెక్స్ ఎంట్రీస్ అంటే ఓన్లీ ఫస్ట్ డెఫినేషన్స్ నేర్చుకునే వరకే కాంప్లెక్స్ ఎంట్రీస్. బట్ అప్ టు లేటర్ ఆన్, సో మనకి ఏంటంటే లైక్ 80% we take with real entries only. 80% మనం రియల్ ఎంట్రీస్తోనే ప్రాబ్లమ్స్ అవన్నీ చేస్తాము. బట్ we have in syllabus we have matrix with complex entries. Okay, right. So this is about square matrix and rectangular matrix. So now we will go for some types of matrices. Which are useful in this our BTech. That's what I am going to explain. So types of matrices. First, diagonal matrix. Okay. A matrix, sorry, I should say that whenever I am talking about diagonal matrix, I should say that a square matrix, because in rectangular matrix there will not be any diagonal. So a square matrix, very important, square matrix in which all the non-diagonal entries, non-diagonal elements are zeros. Okay, non-diagonal elements or zeros are called diagonal matrix. Example istanu clear ga artham avutundi. So here 1 2 3 diagonal entries I am keeping like this. So 0 0 0 0 0 0. Okay, so diagonal matrix is a matrix in which all the non-diagonal entries are 0. Then what can you say about this? Sorry. So null matrix. Null matrix means all the entries are zeros. Okay. So is it diagonal matrix? Yes, of course, because the non-diagonal entries are zeros. Don't bother about diagonal elements. If they are 0, fine. Non-zero, fine. Okay, but you must say that whatever this
this non-diagonal entries, they must be zeros, then it is called diagonal matrix. Okay, diagonal matrix. Next, scalar matrix. So what is the scalar matrix? A square matrix in which all the non-diagonal elements are zeros, and one more condition I have: diagonal elements are equal. Diagonal elements are equal. So which is A is equal to 1 1 1 0 0 0 0 0 0. So what you can say is, you can see that non-diagonal entries are zeros, fine, and the diagonal entries are equal. Diagonal entries are equal. So it is a scalar matrix. Again, same question I will ask you. So if A is equal to null matrix, is it a scalar matrix? Yes, it is a scalar matrix, because you can see that diagonal entries are zeros, sorry, non-diagonal entries are zeros, diagonal entries are same. If still they are zeros, you can say that they are same. So this is a scalar matrix. Now, so next, so this is scalar matrix completed. Okay, now identity matrix. So here it is also a square matrix. In which, so first condition, non-diagonal entries 0, non-diagonal elements zeros, and second one, diagonal entries, diagonal elements are 1. All the diagonal elements are 1. So now, which is, you can write this as, so 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Okay, so here it is denoted by I, because it is called identity matrix. So it always denoted by I, and the order of this matrix is 3. So it is third order identity matrix. So we can see that all the non-diagonal entries are zeros and diagonal entries are 1. Diagonal entries are 1. Okay, so now my question is identity matrix a scalar matrix? Question: is identity matrix is scalar? Answer is yes, because for scalar you should see that the diagonal elements are, non-diagonal elements are 0 and diagonal elements are same. So answer is yes. And second question is identity matrix is diagonal? Is identity matrix is diagonal? Answer is yes, because just you see non-diagonal entries are zeros, so like this. But the question is scalar matrix is identity?
Answer is no. Example, you can see that A is equal to 200020002. So this is okay. This is a scalar, but is it identity? No, not identity. Okay, so this is all about this scalar, diagonal, scalar and identity matrix. So let us go for some more interesting types of the matrices. Okay, so next let me take null matrix. Okay, a matrix, which means I am not telling square or rectangle, any matrix, okay, in which all the elements are zeros. All the elements are zeros. It is denoted by O, and it is, you take any square or rectangle, whatever it may be. So you can stop here. So this is a null, and if you give, so this is O null matrix. So here just I will give one more null matrix, which is of 3 cross 2. So 3 rows and 2 columns. Here 3 rows and 4 columns. Okay, so null matrix means you just to say that all the elements are zeros. Okay, next, row matrix. The name itself, it is there, row matrix. పేరులోనే ఉంది చూడండి, ఏమంటున్నా, రో మ్యాట్రిక్స్. రోస్ అనట్లేదు నేను, రో అంటే ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయి? A matrix in which only one row exists. ఇక కాలమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయని మాట్లాడట్లేదంటే కాలమ్స్ ఎన్ని ఉండొచ్చు. దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ రో మ్యాట్రిక్స్. ఎగ్జాంపుల్ 1 2 3 4 5. సో దిస్ ఈస్ 1 row and 5 columns. Okay, this is a row matrix. A matrix in which only one row exists, then it is called row matrix. Okay, next, column matrix. Tell me, you can tell the definition. Sorry, column matrix. Column, but means what? How many columns will be there? Only one column. So a matrix in which only one column exists, it is called column matrix, and it is like 1 2 3 4. So here 4 rows are there, but only one column. Okay, so for column matrix only one column will be there. Rows, any number of rows. Okay, it is column matrix. Okay, and this row matrix also have another name, that is horizontal matrix. And column matrix, you can have another name, that is vertical matrix. Okay, because you can see that here it is like horizontal and it is here vertical. చూస్తే అలా ఉంది కాబట్టి. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, triangular matrix. Okay,
సో ట్రయాంగులర్ మ్యాట్రిక్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం అంటే ఇట్ మస్ట్ బి స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్. ఓకే, సో ఏంటి ట్రయాంగులర్ మ్యాట్రిక్స్? ఏ మ్యాట్రిక్స్ in which all the elements above the diagonal or below the diagonal are zeros is called triangular matrix. Triangular matrix అంటే ఏంటి? డయాగ్నల్ అబోవ్ లేదా డయాగ్నల్ బిలో ఎలిమెంట్స్ ఎలా ఉండాలి? జీరోస్ ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ A is equal to 1, 2, 3. These are the diagonals. Okay, so a triangle in which the elements above the diagonal, so the matrix in which the elements which are above the diagonal exist. Okay, that means 2, 3, 4 like this, and remaining the elements below the diagonals must be zeros. Then you say that this is upper triangular matrix. Upper triangular. ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకోండి, పేరులోనే ఉంది ఏంటి అని అంటే అప్పర్ పైన ట్రయాంగిల్ ఉండాలి, అంటే పైన మన మ్యాట్రిక్స్ ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉండాలి. కింద మ్యాట్రిక్స్ ఏం కావాలి అంటే కింద డయాగ్నల్ కింద ఉన్నది జీరోస్ అవ్వాలి. దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ అప్పర్ ట్రయాంగిల్. అలాగే లోవర్ ట్రయాంగిల్ చెప్పండి, a matrix in which the elements below the diagonal, okay, below the diagonal exist. Okay, 1, 2, 3 exist. సో ఇలా మన మ్యాట్రిక్స్ ఇక్కడ ఎగ్జిస్ట్ కావాలి, ఇక్కడ ఏం కావాలి? జీరోస్. మిగిలిన ఎలిమెంట్స్ 0, 0, 0 కావాలి. నేను అన్నిటి కలిపి ఇది 0, 0, 0 ఇలా రాశాను. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ లోవర్ triangular matrix. సో ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నా, యూ జస్ట్ టెల్ మీ వెదర్ ఇట్ ఈస్ అప్పర్ ట్రయాంగిల్ ఆర్ లోవర్ ట్రయాంగిల్. 0, 0, 0, 1, 0, 1. So if you see this, so the elements below the diagonals are zeros. Okay, where your matrix exists? Upper diagonal. So it is called upper triangular. Okay, which is called upper triangular matrix. That means if a matrix which is either upper triangle matrix or lower triangle matrix, you can call that as diagonal matrix. Okay, అంటే ఏంటి? అప్పర్ ట్రయాంగిల్ అయినా లోవర్ ట్రయాంగిల్ అయినా దాన్ని ఏమనొచ్చు? ట్రయాంగులర్ మ్యాట్రిక్స్ అనొచ్చు. సో ట్రయాంగులర్ మ్యాట్రిక్స్ ఇస్ ఎ మ్యాట్రిక్స్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ either upper triangular or lower triangle. So this is triangular matrix. Maximum we will use this after echelon form. We will try to for solving 3x3 system of equations, we will convert many matrices into triangular matrix only. So this is very very important. We will use this 90% in our syllabus. Okay, 90% we will use this triangular matrix for solving the system of equations. Okay, right. Next I'll move to matrix which is called singular matrix. Singular and non-singular. Singular matrix. So the matrix for which det A is equal to 0, then it is called singular matrix. Okay, then I'll go for non-singular matrix. Non-singular. So the matrix in which the opposite of the above, which means the det
A is not equal to 0. So you know the inverse A inverse formula, right? In your intermediate, you know that A inverse is adjoint A by det A. Okay, so when det A is it is in denominator, so when det A is equal to 0, A inverse does not exist, doesn't exist. So when det A not equal to 0, A inverse exists. So now here you can say that singular matrix which are you can call not invertible matrix, non-invertible, but non-singular matrix are invertible matrix. You can give another name, invertible, because whenever det A is not equal to 0, then it is invertible matrix. Okay, so if you want, I'll give 2 cross 2 matrix. A is equal to 1, 2, 3, 4. So det A is equal to 4 into 1 minus 3 into 2. So which is AD minus BC. So which is minus 2 not equal to 0. Okay, minus 2 not equal to 0. So then this is A is non-singular. Non-singular. Now I'll give an exercise. You can do that. If A is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 7, 9. You check whether A is singular or non-singular. Now my answer is, I'll give answer also, A is singular matrix. Okay, please try that. Data find out చేయండి. ఆ డేటా అనేది ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయింది అనుకోండి, సింగులర్ మ్యాట్రిక్స్. అంటే మీకు ఆన్సర్ ఏం రావాలి అది కూడా తెలుసు. ఏం రావాలి, ఇస్ డేటా అనేది 0 రావాలి. ఓకే, రైట్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ సింగులర్ అండ్ నాన్ సింగులర్ మ్యాట్రిక్స్. ఓకే, నౌ I think I will stop here. In the next class I will take up the very important topic, that is symmetric matrices. Okay, symmetric and skew symmetric and orthogonal matrix, Hermitian and skew Hermitian. It takes one class. Okay, so let me stop here, and today as we have started, so thank you very much.